එක මේ chalk piece එකකින් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Welcome to RNC Bros YouTube channel again and again. So we warmly welcome everyone to our YouTube channel. So in this time we have prepared a lot of tools to do some very important science experiments regarding grade 6, grade 7 and grade 8. So in this vacation time we are here to do these activities with you. So in this time I would like to explain this one in English and in Sinhala too. So ಇದು ඔන්නවද අපි අරන් ආව ලස්සන විද්‍යා පරීක්ෂණ ටිකක් 6 වසරට 7 වසරට 8 වසරට කරගෙන විදියට. ඉතින් ඔය බඩු ටික ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වැටි කතා නැතුව අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. Okay guys. So this is our first experiment. Can you remember that we have done an experiment regarding the grade 8 in the discontinuous nature of liquid? If you haven't watched that one before, go to our channel and watch that one. After watching that one, come to this video to watch this activity. In this time, we are going to do the activity regarding the topic of discontinuous nature of solid. For that one, I have prepared a piece of chalk and a plate like this one and some water. Okay, so everything is okay. So let's go to the experiment. So firstly, I want the color. I want some color. And I'll put some color into my plate like this way. ඉතින් ඔන්න සිංහල මීඩියම් මගේ ඉගෙන ගන්න යාළුවෝ සඳහන් මම මේක කියනවා අපි අද කරන්නේ පදාර්ථයේ අංශුමය ස්වභාවය. තමයි අද කතා කරන්නේ. අපි කලින් වෙන මේවා සම්බන්ධ වෙන වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මේ අපේ ඒකේ අනිත් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක පරීක්ෂණය. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ ප්ලේට් එකට කලර්ස් ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට කැමති කලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද රතු පාටම යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අපි කුඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි වතුරත් සමග ටිකක් මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. Let's dissolve this color with water too. Dissolve well. Okay. Now put the chalk like this way and we can get the observation. මේ විදිහට චෝක් කෑල්ල ඔයා මේ විදිහට දැන් තියන්න. ඔයාට හොඳින් මේක හොඳට ඔබ්සර්ව් කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හොඳින් ඔබ්සර්ව් කරාම ඔයාට ඔබ්සර්වේෂන් එක සහ කන්ක්ලූෂන් එකත් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳින් බලන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තම අපිට එක කන්ක්ලූෂන් එකක් සහ ඔබ්සර්වේෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි තව ගොඩක් වෙලා තියන් හිටියොත් මේ ගොඩක් උඩට යනවා. ඉතින් එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට අපේ ඔබ්සර්වේෂන් එක ආවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ කලර් එක මම යූස් කරපු රෙඩ් කලර් එක මේ චෝක් පීස් එකකින් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙතන ප්ලේට් එක උඩින් තුවට පස්සේ මේ විදිහට උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. When I put this piece of chalk on my plate with some color, liquid color, the color goes up. Okay, so it means that the discontinuous nature of matter. So again දැන් මේ අපි දන්නවා chalk කියන්නේ පදාර්ථ කියන්නේ matter එක. මේ solid එක. ඒකෝර මේ matter එකේ හිස් බව තියෙන. يعني අපි දන්නවා හිස් තැන් තියෙනවා. මෙන්න මේ හිස් තැන් තියෙන නිසා අංශුමය ස්වභාවයක් තියෙන හින්දා මේ color එක මේකේ උඩට absorb කරගත්තා. මෙන්න මේ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් discontinuous nature of matter. හරිද? ඔන්න එනම් මේ තමයි අපේ පළවෙනි පරීක්ෂණය. ඔන්න අපි මේක සාර්ථකව සිදු කරා. ඉතින් මේක කන්ක්ලූෂන් එක විදිහට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් the discontinuous nature of matter can be seen. ඒ වගේම observation එක තමයි the color goes up to through this piece of chalk. මේක තමයි අපේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ සාර්ථක බව. ඒ කියන්නේ අපි මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක සාර්ථකව කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කලර් එකක් මෙතනට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි වැඩේ හරි. තා වැඩ ටිකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි අපේ ඊළඟ වැඩේට. Okay guys, the second experiment we do in our video. For the second experiment, I want a glass bottle and some yeast. And also we want some sugar and
some water to dissolve these two items together for this activity. So the main theme of this specific video is, of this specific experiment is the action of microorganisms on food. You know, the yeast and the food, the sugar are the food items we usually use in our day-to-day life. So the microbial activity, we are going to observe the microbial activity of these two food items by using a glass bottle, and also we want a balloon. And I think you know about this experiment, but you haven't done this one practically inside of your science lessons. Okay, then let's go to the experiment. Firstly, I'll remove the lid of this bottle like this way and keep it away. And also, these two, this is yeast and this is sugar. Then I'll put some yeast to this water. Like this way, and dissolve it by using a spoon. Usually the yeast can be used inside of your home. And next, put some sugar to that solution. Sugar also can be found inside of your urine because they are usually we use for our day-to-day activities. Okay. Dissolve these two food items together by using water like this way. This is I will make a cup of milk, okay? Don't forget that one. Okay. Ready to solution. Okay. Then let's fill this glass bottle with the solution we made right now. Okay. Then it's time to connect the balloon, the mouth of the balloon with the mouth of the bottle. Okay, guys. Then I have connected this one like this way. Then keep this away and let's observe what happened next. Okay guys, then I'm really happy about this one because this one was a very successful activity, very successful experiment. So you can see that the balloon get filled with air, and it means that the microbial activity can be seen on these food items. Okay, then let's go towards the other experiment. The third experiment that we are going to do. In this time, our main topic is the expansion of lipid. द्रववල प्रसारणය. अब මේ ඇක්ටිවිටි එකේදී ඔබ කරන්නේ द्रवවල ප්‍රසාරණය තමයි අපි මේ ඇක්ටිවිටි එකේදී අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මට උණු වතුර ටිකක් ඕන වෙනවා. ගොඩක් උණු වතුර ටිකක් ඕන වෙනවා. hot water is used for this activity. And fill a bowl with hot water. And I also want some color and put some color to a cold water. It is okay. And pour that one to a bottle. Okay. Now keep it like this way. Okay, and place a pen tube
like this way. And I also pour some hot water to my container. I can see an expansion because the water doesn't come or through this tube to the outside, but I can see from this hole. It's unable. You are unable to see that, but I can see that one very well. From the water level, some amount of water comes upward to this pen tube. You can see the expansion of liquid because some amount of water comes upward because of the hotness of this bowl, because of the hot water, and this cold water is getting boiled, and the amount of cold water that can be seen by the red color is coming upward. So sometimes the hotness of this one will be exhausted. That's why some amount of water came upward, down, upward again. That's why then this is the activity. So this is the end of our activity. So if you are a newcomer to our YouTube channel, don't forget to subscribe us and comment, share this video with your friends too. So hope to come towards you with another new video. So until then, goodbye everyone.